අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මාත් එක්ක එකතුලා එන හැමදෙනාම අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ චූටි බබාලට දෙන්න පුළුවන් රස පැස් ටිකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. බලමු අවශ්‍ය දේවල්. බිත්තර, ලීක්ස්, තලාගත් සුදු ලුණු, කැරට්, බොන්චි, දඹල, චීස්, පැස්ටා. මේ දේවල් තමයි අද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉක්මනටම ගිහලා බලමු.